TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. HBR TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí àti gbogbo ojú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ̀ olóbi ó ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, ẹ kú dédé àsìkò yìí ibikíbi tẹ́ bá wà àti lásìkò tẹ́ wà, dédé àsìkò tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ mo kí yín kú dédé àsìkò náà. Orúkọ tèmi ò yí padà, Láwùyí Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta láti ìkànnì bàbá gbàgede ìmọ̀ TV BGI TV. Ibẹ̀ náà la wà lórí YouTube, lórí Facebook a wà lórí gbàgede ìmọ̀ with Aláwùyí Adébáyọ̀, lórí Instagram a wà lórí gbàgede ìmọ̀ _22 àti lórí TikTok àwa náà gbẹ̀yìn a wà lórí bàbá gbàgede ìmọ̀. Ẹ máa bá tẹ̀lé wa ní gbogbo àwọn àyè tá a sọ yìí lórí YouTube. Ẹ subscribe fún wa bẹ́ẹ̀ káwa náà jọ dìkan náà. Ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kẹjá àjọjẹ gbádùn ètò tí a gbé dé lónìí. Látàárọ̀ látijọ́ yìí, láti bí àná sí jẹta ni mo ti ń rí mixed reactions lórí àwọn videos tí mo ṣe níjẹta àtàná, pàápàá jùlọ ìtàṣe níjẹta. Mo rí ọ̀rọ̀ díẹ̀ náà gbà ní ìtàṣe lánàá, ìpè yẹn pọ̀ tí ń bá ro méjèèjì papọ̀. In tó dùn mọ́ mi jù ni pé púpọ̀ nínú ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi sìn ẹ ti understand mi, ẹ dẹ̀ ti understand ibi tí mò ń lọ. Tó bá jẹ́ gbà kan ni àwọn èèyàn ti mú mi lẹ́ni tó ń support Tinumbu, wọ́n á ti mú mi lẹ́ni tó ń ṣòṣèlú, but nísìn Ọlọ́run ṣeun pé orientation yẹn ti ń kárí, in tá fẹ́ kó yọ ti ń yọ, lesson tá fẹ́ kí gbogbo wa jọ kọ́ àti ń kọ́. Torí pé àwọn tó criticize tí mò ń sọ wọn tó 1%, àwọn tọ́rọ̀ yìí ò tí yé tán náà ni. Ṣé rí ìjọba Tinumbu yẹn, ká ní pé ọ̀dọ́ ló korí bọ̀ tó jọmọ Yorùbá kò bá ti pariwo síta, ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹgbàmí kò yé àgbàlagbà. Bẹ́ẹ̀ bá wo kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ Tinumbu dáadáa, á ṣàlàyé tójú òun rí, ọ̀tọ̀ ni tó rò, ọ̀tọ̀ ni tó bá. Mo fọlọ́run bá búra, ìjọba Buhari mistake ni ní Nàìjíríà. Which mo wà nínú ẹ tó support ìjọba yẹn, ṣùgbọ́n mo wà nínú ẹ tó kọ́kọ́ regret ìsìn. Which kó jẹ́ pé Goodluck Jonathan ni ó máa rúùlù wa di 2015 yẹn títí di 2019, kó wá jẹ́ 2019 ní Tinumbu gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀, kí Buhari má wà rárá. Ipò tí Nàìjíríà wà ìwà láyà ní wà ń bẹ, Ọlọ́run bá mọ̀. Then àwọn Fúlàní ò ní gain ground tó báyìí, I'm telling you, wàláì. Ẹnìkan láṣìírí tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́ tó ń súnmọ́ bẹ̀ dáadáa tó yé, ọmọ Yíbò ni, kì í ṣe ọmọ Yorùbá, kì í sì ṣe Fúlàní. Ká bá sọ pé bóyá wọ́n gbèjà Tinumbu, kò ń ṣe Yorùbá. Òun súnmọ́ jọba, àfẹ̀sí kó má ti wà nù jọba rí. Ó mọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ látàyè Ọbásanjọ́. Ẹ wo afẹ́ akọ̀. Ìjọba Ọbásanjọ́ ẹ̀fù wá Nàìjíríà o. Ìjọba tó ṣe tán yẹn
láti 1999 yẹn wọ 2007 ìjọba ẹ̀ ràn Nàìjíríà lọ́wọ́ o á padà gbọ́ gbogbo tíjọba ẹ̀ ṣe. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé ká ní tí Ọbásanjọ́ platform to build ilẹ̀ ká lóun làwọn successive government build ilẹ̀ ni wọ́n ń tẹ̀lé ni kọ́ máa mọ́lé lórí káwọn náà máa ṣe bó ṣe ṣe yẹn. Believe you me, àkọ́kọ́ náà dọ́là wa ìbá ti já wálẹ̀ pàápàá, dọ́là ìbá ti já wálẹ̀ pàápàá. Then irú táwa pariwo pa fẹ́ lọ tí Ìgbò náà everybody ìbá máa wà in harmony, torí pé Fúlàní tó ń dà wá rú yìí tí kì í ṣọmọ ìlú wa tó hàn ṣọmọ Nàìjíríà tó ń dà wá ọmọ Nàìjíríà rú yìí wọn ò ní wọlé wá. Then economy wa will have been one of the greatest economy, torí pé foreign debt wa ìbá ti wà kódà bóyá làbà ní foreign debt, bóyá làbà ní foreign debt, foreign reserve wa ìbá ti ga gan. But legacy tí bàbá yẹn fi ilẹ̀ tí Ọbásanjọ́ fi ilẹ̀ yẹn kò síjọba kankan tó build lé lórí, to the extent that Ọbásanjọ́ ló privatize refinery wa n tó dẹ̀ rí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ máa ní complete ẹ̀ fún wa. Ó lè ní bàbá yẹn lè ní flaw tiẹ̀, ó lè níbi tó ti balẹ̀ jẹ́ o, but bàbá yẹn ṣe àwọn policy kan tó help wa gan tó jẹ́ pé ká láwọn successive government kí wọ́n build lé lórí ni by now Nigeria ò bá ti wà no developed country, àbá ti kúrò no developing. Giant of Africa tó ń pè wá gbà yẹn lóòótọ́ àbàjẹ́ bẹ́ẹ̀ báyìí, but the thing went to the peak and it started dropping. Love diminishing return wá bẹ́ẹ̀ sí ní bá Nàìjíríà títí ó ti nínú graph love diminishing return yìí tẹ́ economics tí graph yẹn bá ti kan zero ṣé mọ̀ pé ó ti parí nìyẹn, ó ti ń fẹ́ kan zero bọ̀, tó bá kan zero tán ó tún sì ní hope, ṣùgbọ́n tó bá ti ń bọ́ sí minus ó ti ń já kúrò lórí line. Nígbà tí line yẹn rí báyìí love demand tó line yẹn rí báyìí vertical and horizontal tí love demand tí graph yẹn wá lọ báyìí nígbà tó débi ó wà ní peak yẹn tẹ́ bá wò ó lè jẹ́ bí 85 ló ti wà ní peak, ṣùgbọ́n diminishing return máa bá láti ìgbà tó ti ń bọ̀ ńlẹ̀ Nàìjíríà sá máa pariwo gbà yẹn nǹkan ti ń hàn o, nǹkan ti ń hàn yẹn á bọ̀ tí tó máa dé zero, tó bá ti wá dé zero yẹn wàhálà dé. Ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe ń wá cross line tó bá ti ń bọ́ sísàlẹ̀ minus nìyẹn, ọ̀rọ̀ wa ti ń lọ minus nísìn. Kẹ́ wá gbéjọba fẹ́ nìkan gbà yẹn kẹ́ni ẹ̀ náà máa wá fọ́ọ̀bù kóhun má ti wọnú ìjọba kó má mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ tóhun rò pé òun wà bẹ́ẹ̀. Èèyàn lè jò lóyè ṣùgbọ́n tó bá ti dòrí àpèrè ó lè mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ọba. Olóògbé tójú ọba rí ojú tí ò ní rí olóyè lásán ni ẹ, olóṣẹlẹ̀ sí Tinumbu olóyè lásán ni gbogbo tó ń ṣe ń gbà yẹn, òun ò sí lórí àpèrè gangan kó wo kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹni tó promote gbà yẹn Buhari tó tà fún wa tí gbogbo wa náà rà lọ́wọ́ ẹ̀, àṣeyẹn bísí láti balẹ̀ jẹ́ ní àmọ̀ kìkúchèlú wọn sọmọ Nàìjíríà ni. Buhari bà gbogbo Nàìjíríà jẹ́ tán pátá, túdọ̀ ìlú wa wọn fọ́ lójú dáadáa tí Goodluck lárí táwọn wítáwọn dèsí á lè ṣe bẹ̀bẹ̀ wọn dèsí á lè ṣe yẹn náà. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà tá fi ṣe shock absorber láàfin rí kí ráìsì hàn jù lẹ̀wọ̀ fi hàn jù ní gbogbo òfin hàn jù ń gbà yẹn. But as at the present I'm talking to you, there is no any shock absorber Nigeria. Nigeria has no any shock absorber. Tinumbu wá dé ìyẹn rò pé ti tẹ́lẹ̀ ni, ó rò pé sígbà tó ń wá gọ́fúnà wọ́n ṣe gbádélé lórí kejòkó tó ti pariwo kóhùn yọ subsidy tó rọra burú tó wà nù subsidy, kò wá mọ̀ pé kóhùn kọ́kọ́ bọ́ síjọba kóhùn kọ́kọ́ stọ́dì ilẹ̀ wò kóhùn owó láyé ti bàjẹ́ dé kójú òun látọ̀ bá tẹ̀ wá jọ́sẹ̀ kejì oṣù kan oṣù márùn-ún oṣù mẹ́fà
lẹ́yìn tó jọba tó ti rójú lẹ̀ tó wá strategize pé tí bá yọ subsidy máa fi lè ṣe palliative tí bá yọ subsidy máa fi lè ṣe shock absorber tá a bá gba bí yọ ibi la máa já sí kó ti ṣe yẹn. ọ̀rọ̀ wa ìbá má rí báyìí Nàìjíríà, but I must confess to you, mo tó repeat ẹ̀. èyí tí Tinumbu jogún bá ní tá a máa fi ṣépè fún láéláé ni tóun náà jogún bá lo gọ́ọ̀mẹ̀ntì. ṣùgbọ́n Yorùbá lẹ́hàn kì í gbọ́ búburú lẹ́nu agbọ́ rẹ̀. ẹgbàmí òye àgbàlagbà òun ló ń ṣe ló ń ba ti ẹ̀jẹ̀ lọ yìí làwọn èèyàn fi ń ṣépè fún gbogbo ìgbà yìí. mo ṣe bọ́ lórí gbogbo àwọn tó kó sípò àtòun fún rẹ̀, because Yorùbá ní tá a bá ń ta a máa ń tọ̀ ní tá a bá tọ̀ ẹran dín ló máa ń dà. a ti bá ọmọ ìlú wí, a ti bá gbogbo aráàlú wí fódìdíjọ́ méjìlá ti jẹta. ṣùgbọ́n bá a bá bẹ́ràn wí ẹjẹ́ abẹ́ràn náà wí, nítorí pé èébú àlọ́ntàun àbọ̀tánú ẹni. bá a bá ro ti pẹ̀là ìjú àbàjẹ́, bá a bá dẹ̀ ro ti pẹ̀là ìjú ò ní dùn. àti bá rán wí sọ́hùn àti bá ṣarán wí, táṣáràn ló kù báyìí tá a bá wí o. àti báwọn aráàlú wí, ẹ̀yin ìjọba gan ló kù lénìí tèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀. bọ́rọ̀ bá ti rí báyìí tó ti dàdí, kí ni solution? ẹni tó mọ ìfúntẹ̀dán tó ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà, tó ṣẹlẹ̀ sí ẹkọ́nọ́mì wa, èyí tó sì ń yà mí lẹ́nu ni pé why tí wọn ò fi pe Buhari padà? Is there any document tí Nàìjíríà sign pẹ̀lú Buhari pé tó bá ti ń lọ o tábàrà burú tó ṣe ànípè ẹ̀ padà? ó yẹ kó fi kan wà tó máa indict àwọn former public office holders. tá a bá ti lè rí cockroach yọ̀kọ̀ bọ̀dá máa pè ẹ́, máa arrest ẹ. ó ń ṣẹlẹ̀ China lẹ́kọ́nọ́mì wọn fi dáa. ó ń ṣẹlẹ̀ ní China lẹ́kọ́nọ́mì wọn fi dáa. ẹ wò ìjà tó ń lọ sí láàrin Dangote àti Nàìjíríà báyìí. Dangote ti parí refinery àti gbogbo tó ṣe refinery ní gbogbo wa ń dùn. àwọn èèyàn sọ, àwọn kan sọ pé ó ti monopolize, máa yẹn dẹ̀ juwọ́lẹ̀ pókè òun ò ju owó monopolize. kí Nàìjíríà dẹ̀ gbé epo fún kó máa fọ̀ káyé ní kí ìdẹ̀ra dé bá wa. people refuse to do that. wọ́n lọ tún tako Dangote lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. àwọn wo ni ó tako? àwọn tó jẹ́ pé nínú importation of that oil wọ́n rí tí wọ́n ń bẹ̀, wọ́n di billionaire. kẹwàá ní kan stop kan máa wá ṣe in-house. owó tó ń rí gbà yẹn tán bá import wà wọ́n ní rí gbà mọ́. Definitely olóṣèlú has no plan for the survival of Nigerians. Exploitation of Nigerians ló kàn wọ́n. mo sì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀. bọ̀ mo fẹ́ yàn ọ̀nà ọ̀bì kan ni wípé mo ti bá Ṣarán wí lánàá láti jẹta, aṣáràn ló kù lénìí. kíjọba náà lè padà kán retrace ìrìn wọn, níbo la ti ṣubú, níbo la ti ń bọ́rọ̀ bọ̀, kí ni tó ṣẹlẹ̀. tó bá kọ́kọ́ ẹ pé Buhari ẹ pè é, kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí yín. ẹ jẹ́ kí Fúlàní kú kọ́ forí sọlẹ̀, kò sí tó fẹ́ ṣe. tí Buhari bá ṣe indict him, let the whole Nigeria ask him questions. ẹ jẹ́ kí Nigeria sì bi Buhari léèrè. àkọ́kọ́ náà, báwo lẹ ṣe diṣu mẹ́ta tó fi ṣe di méjì méjì? Nigeria sì fẹ́ gbọ́. ìlú tó wà peaceful tẹ́lẹ̀, tó jẹ́ pé northern area nìkan la mọ̀ pé wàhálà wà táwọn Boko Haram wà. kí ló dé tẹ́ sọ gbogbo Nigeria di security state now, insecure state rather? kí ló dé tí security is now the order of the day, the whole Nigeria? Why? báwo lẹ ṣe ṣe? Buhari needs to come and explain to Nigerians. báwo lẹ ṣe ṣe tí ó fi jẹ́ pé barrel tí wọ́n refine, tí wọ́n refine náà ni tí wọ́n extract jàre nínú epo wa, àwọn epo wa tí wọ́n tán extract lójoojúmọ́ per barrel tá à ń rí, wọ́n ní bílíọ̀nù kìíní kan 2 billion plus ní tẹ́lẹ̀, nísìkò kò tó 1 billion mọ́, kò tó 1 mọ́.
bẹ́ẹ̀ láyé Buhari 2 billion ni wọ́n no extract tẹ́lẹ̀. Kí ni tó wá ṣẹlẹ̀ sí nsìn? We've only been importing oil. Exportation of crude oil ò fi bẹ́ẹ̀ yà fún wa mọ́. Ọ̀nà dàkàrà owó kárí foreign currency kò wọlé. Bẹ́ẹ̀ tó bá sọjọ́ ṣe tó fi maintain dollars wa tó fi wà níwọ̀nba tó wà odidi 150 140 tó wà proud tó bá sọjọ́ fi kúrò for 8 good years. Tí tremendous increment ò fi bá dollars ẹ gbọ́ lẹ́nu ọkùnrin tí màá gbé wọlé sí. Good luck náà Yar'Adua náà yẹn náà try ó gbẹ́sẹ̀ lé bẹ́ẹ̀. Good luck náà gbìn òun náà ó ṣe tiẹ̀ constantly but ń gba Buhari dé abólóde fọ́ lójú. Mo rántí dáadáa iṣẹ́ dọ́là làwa ṣe láyé Buhari ni dọ́là wa ti kọ́kọ́ wọ 1,000 before the first time. Tinumbu now he started building on that realm. Òkìní yẹn wá worst sí lọ. So kí ni tó ṣẹlẹ̀ sí wa? Kí ló dé tọ́rọ̀ wa rí báyìí? Kí ló fà á tọmọ tó ń jẹgun tẹ́lẹ̀ fi dẹ̀ ní jẹran Nàìjíríà? Why? Ẹ̀jẹ̀ ń gbé máa yẹn wọlé kákọ́ sáré fi yẹn panu kákọ́ fi yẹn ṣíde láàárọ̀ yìí. Ìyẹn láfi wá mọ̀ pé ṣé oore ní Buhari ṣe wá ni àbá burú ló ṣe wá. Then òjò wọ́ọ̀ tí káwà rọra yá exit kúrò nílùú yìí àbí ká sì dúró pa síbẹ̀. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ Yíbò yẹn. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Nemeka Onyeka Obiri. Let me quickly run you through in the next 5 minutes what you need to know about reserves of a country and foreign exchange float management. And you've heard and you saw the report of Bloomberg that in a period of less than 2 months, Nigeria has blown away in less than 1 month over $2.1 billion of our foreign reserve in defending the naira. See, there's nothing wrong in defending the naira. Every country manages the exchange rate of their country to that of foreign currencies, convertible currencies, the major currencies. And they do it to be able to control trades and all the rest of them. China deliberately devalues their yuan to be able to make their exports more competitive. For a very productive economy, as much as possible, you will lower the value of your currency to be able to make your exports very, very, very attractive. The Vietnamese are also a productive economy. The Vietnamese dong is about 24,000 dong to, yes, they're about to $1 US, but they are very productive. Annually, they export over $356 billion worth of goods and services, and they deliberately devalue their currency to make their exports very competitive, especially when compared to that of China into the US and other Western countries. Nothing is wrong in managing float, but we need to ask yourself, how do you manage float, and from where do you manage float? When we talk about foreign exchange reserve has to do with everything that has to do with foreign deposits, treasury bills, bonds, inflows that come into an economy, inflows in terms of foreign receivables, and for example, now our local currency here is naira. Any dollar coming into Nigeria, CBN warehouses dollar and then releases naira equivalent to support activities here. Of course, how do we generate dollar? When we export goods, when we export services, when we receive diaspora remittances, and when we have foreign direct investment and foreign portfolio investment. How do we spend the dollars? When we import goods and services, and then social other things like education and health. Now, it was very easy for us to defend. If you look at our history since 1999, when Obasanjo became president, our foreign reserve was about $5 billion. In Cuba, to about tune of about $3.9 billion was in Cuba. Nigeria was heavily indebted, $32 billion, and we couldn't even service it. Nigeria was a pariah nation. What did Obasanjo do? Very simple. Became president, moved around the world, begging the world to forgive us, to remove the pariah status of Nigeria, recruited some of the best hands, Okonji Wala, Charles Soludo, into his team, Taminu Yakubu and all the rest of them, Nasiru El Rufai, formed a very strong team. And within a space of 8 years,
Obasanjo negotiated and paid off our foreign debt. $18 billion was paid as full and final settlement for that $32 billion. They forgave us about $12 billion. When Obasanjo became president, crude oil was selling at $17.30. Our output was about 1.7 million barrels. Obasanjo understood clearly that to be able to shore up our reserve, to be able to build up enough base to protect the economy, he needed to ramp up oil output. Oil output was ramped up to about 2 million barrels a day. If you looked at Obasanjo's first term, oil prices never went above $23.50. But Obasanjo was able to manage no leakages. Obasanjo, of course, you know him, he's a very strong man. You cannot, most of those that stole under his government got dealt with. Tafa Balogun was disgraced and jailed. A lot of people. Obasanjo was a strong man. He was the one that started the EFCC with Nuhu Ribadu. And Nuhu was very effective. Give it to Nuhu Ribadu. Nuhu Ribadu to tomorrow remains the most effective EFCC chairman Nigeria has ever had. In fact, the fear of Nuhu Ribadu was the beginning of wisdom. Of course, you saw he injected $15 million. Nuhu was very effective as EFCC chairman, and he helped Obasanjo to protect leakages in Nigeria. Obasanjo, by the time he left power in 2007, left foreign reserve of $47 billion, paid off external debt. We never, in fact, our external debt was less than $500 million debt, because Obasanjo cleared everything. So Yar'Adua and Jonathan inherited an economy that had near to zero external debt profile. Obasanjo gave them a clean slate with a foreign reserve of 40. And how was he able to build it? He shut down the leakages in the system. Even when he was leaving, he understood clearly that allowing the refineries and the oil of our Nigeria to remain in public sector will never allow it to work. He deliberately privatized it to the Blue Star Consortium. Of course, that was only one mistake Yar'Adua made. He reversed that sales. If that sales had been upheld, Nigeria wouldn't have been where we are today. Anyway, let me not digress. Obasanjo was able to build. Now, Yar'Adua and Jonathan inherited foreign reserve of $7 billion. Of course, output, they even ramped up output after Yar'Adua died. Jonathan took over. In 2010, Jonathan ramped up output to about 2.4 million barrels. 2011 and 12, we had output at 2.4 million, 2.6 million barrels, crude oil and condensate. We were receiving inflows of about $90 billion in 2011, $98 billion in 2012, $75 billion in 2013 from crude oil receivables. And of course, they were able to defend the Naira. If you look at Naira was $88 to $1 when Obasanjo became president. When he left, it was $124. Naira lost only about 38 Naira to $1. But Obasanjo was able to manage it very, very well. Same thing with Jonathan. We are paying huge subsidies on petroleum because petroleum price there was about 87 Naira. So we are paying huge price, but we were able to defend. We are spending billions of dollars. But what were we defending? We were defending with proceeds of crude oil. We weren't borrowing to defend. And of course, that Jonathan's government was the most reckless. We handed over $464 billion, in crude oil sales. We had, of course, he inherited zero debts practically from Obasanjo. But of course, by the time he left external debt of $10 billion, which was not too bad. Total debt profile was 12 trillion naira. So when Buhari became president, he had a reserve of $29 billion, $20 billion unencumbered. He had oil he was trading. Don't let anybody deceive you. He created output of 2.4 million barrels a day. But Buhari, just like anything Buhari, when he came to 1983, we saw what he did. Very reckless, very incompetent. He blew away everything, got our crude oil resources stolen like sweet. From the height of 2.4 million barrels a day, it came down to less than 1 million barrels. By the time Buhari left office, Buhari had created massive holes for Nigeria. People sold crude oil in advance. In fact, he left Behin to Tinumbu, unpaid bills at the CBN that Yemi Cardoso was able to pay $5 billion. The other $2.4 billion is yet to be resolved. So he left for Tinumbu 77 trillion naira national debt, $43 billion external debt position, and then weigh a miss of 23 trillion naira. Now I want us to understand why we are trading on a very dangerous landscape. Today, our output has remained at less than OPEC quota of 1.78 million barrels. Now, it was easy for Obasanjo, it was easy to Jonathan to defend. They weren't defending with borrowed funds. They were defending with massive crude oil sales. And if you look at our import figures in those days, from 2010, we only imported $64 billion worth of things. 2011, $89 billion.
2012, $60 billion. 2013, $67 billion. 2014, $71 billion. 2015, $52 billion. We were importing even more than we were importing now. But these guys were able to defend the naira then because they had a huge dollar inflow. Crude oil resources was being sold. And Nigeria was earning crude oil revenue. But today, and they didn't have huge external debt to pay. There was no huge external debt because Obasanjo cleared the stable. But today, look at what Tinumbu is grappling with, and that is what is scaring most of us who understand dynamics and fundamentals of economic management. Tinumbu inherited $43 billion external debt obligation that will be paid. Tinumbu inherited over 27 trillion naira domestic debt, plus 23 trillion naira ways and means, and 7 trillion naira interest on it. This $43 billion external debt will be paid. There's going to be a service element to it. There's going to be repayment to it. And now, crude oil resources that will have helped us to cushion and defend the naira, just like the Jonathan era. You know, because if you look at between Obasanjo and Jonathan, naira lost only 111 naira because they had huge FX coming in from crude oil sales because output was 2.4 million barrels. Today, output is 1.4 million barrels a day. Tinumbu inherited $43 billion external debt that will be serviced and repaid. Now, what are we using to defend this thing? The crude oil trickles that are coming in will not be enough to defend this. Already, there was a Reuters report that NNPC, you saw what El-Rufai said, they wasted 8 trillion naira in subsidy in 8 months. Tinumbu should be asking questions. And there's even a rumor that there's even this allegation that they are owing over $3 billion unpaid obligations to those that supplied us with PMS. Now the question is, what are we using to defend the naira? Under Obasanjo, under Jonathan, we had huge oil resources that we used. Today, we don't have that leisure. We are borrowing monies to defend the naira. Over the last 3 months, we have taken almost about $4 billion by way of foreign portfolio investment at a very expensive rate of 21%. That simply means by this time next year, we will have an obligation of $4.7 billion to pay for the first quarter. And who knows how much we are going to borrow the second quarter and third quarter and fourth quarter. If we do not cut down on the insecurity, Obasanjo did not have the kind of insecurity that Tinumbu has now. Even Jonathan. Now, we are battling insecurity across every sector. So sometimes when we talk like this, we are not criticizing out of malice. We are trying to help this government to be able to take the right step to protect Nigerians and itself. And what do? Our major foreign exchange earner is the crude oil resources. In fact, under Jonathan, foreign direct diaspora remittances average $25 billion. Today, it came down. Foreign direct investments were coming in tens of billions. Today is about, in 2023, it was about $3 billion. Buhari wrecked this country. Totally wrecked it. And Yemi Cardoso is doing everything possible within the limited instruments available to him to defend the naira, which is very, very good because Nigerians are suffering. People are bleeding. So what Yemi is trying to do to see how he can bring this thing low, even to the level he met it. But after he had borrowed to do it, and the debt will be repaid next year, where are we going to get the dollar to repay this thing? If the crude oil output is not ramped up to 2.5 million barrels, if we do not slay the insecurity that is in Nigeria, to allow our farmers to go back to work, to allow Nigerians to go into productive activities, and that is what Mr. President should be focusing on. And it is very shocking, and I'm surprised, and I want to. Mr. President inherited a very hemorrhaging economy, a comatose economy. When you are a manager, you enter into a new team. You saw a team that spent 16 trillion at $4 billion. In 8 years, they could not fill the refineries in subsidies. You saw a team that presided over loot of our crude oil on an annual basis, $22 billion for 5 whole years. What you should have done if you want to protect yourself as the leader, what a pharaoh will have done will have been to clear out the stable from the NNPC to the NNDPRA to every person that was appointed by Buhari, clear them out. Because these guys could not protect the interest of Nigeria. And then bring in your men. Tinumbu worked in mobile. Tinumbu is an oil and gas person. He has contacts. He knows people. He can easily get people to help him. You cannot keep a team
that fumbled, a team that created the base we are carrying now. Mr. President, it's for your own good and the good of Nigeria. Some of us are patriots. When we say these things, to God knows our heart, it's not out of malice. It's to Nigeria is a country that takes the right boxes to become one of the top biggest 10 economies in the whole world. You can do it. When you said you want to build a $1 trillion economy, it is possible, Mr. President. But you don't win the Champions League with incompetent players that have played 5 years without winning Champions League. You can't use them. They can't do anything for you. You will get rid of them and get good hands to help you. Yemi Cardoso is one of the shining stars. Yemi Cardoso, Bosun Tijani, and Olabode Ojo, the interior affairs. These are the very few good hands you have. 80% of your cabinet members are doing nothing on the physical side. NNPC by now, the refineries will have been working. Don't let anybody deceive you. Mr. President, you can get local investors in Nigeria that can buy up 60% of Nigeria shares in NNPC. You open up the place, list on the floor, make it as transparent as the Nigerian liquefied natural gas. That will give you $42 billion inside the account to defend the naira and to do infrastructure. And now you do, it should be a twin issue of offer for sales and then IPO, just like Aramco. If you do offer for sales and divest 60% and IPO of 20 billion, Mr. President, Nigerians will subscribe, get a JP Morgan Chase or Goldman Sachs to help you to do this. NNPC will be listed like Petrobras. Petrobras is only owned 28.5% by the Brazilian federal government. Their total assets is about $174 billion. Total revenue last year was about $121 billion. Profit at 7 billion. They are 10 times more profitable than NNPC, Mr. President. Save your government, help your government. You can do it. Renewed hope should start with Mr. President. Don't look at anybody. We know that people helped you to become president. People supported you. But when Nigeria is at a point of existential danger, do the right thing, put the right plug, and step on toes, Mr. President. You can do it. Get rid of anybody who was part of the Buhari's oil and gas industry. Clear them out and get people to help you. We need to help Yemi Cardoso from the physical side. On security, diversify the security architecture of Nigeria. We have shared with you how you can do it. Recruit 100 youths from every community. Let the communities, let the electorate from every ward in Nigeria, let them donate their sons, Mr. President. Put them in the army, train them, equip them with, get Innocent and Nord to produce for us armored personnel carriers, 4 in every local government area, armored truck mounted machine guns. Give them AK-47. Let them go back to their communities. And they are part of the army. They will be part of Nigeria, but they will be Nigerian Army Rangers. Then use them to protect clusters of 1,000 hectares of agro upgrades in every of the world. That will give us about 10 million hectares of new upstream. Clear them out. Let them use them to clear out the bandits. Mr. President, when you provide 24/7 security in Nigeria and you fix the oil and gas sector, I tell you, you are halfway into getting the $1 trillion economy that you've envisaged. And the EFCC is doing a good job. They should go beyond chasing those who are using $20. Olukoyede can do it. Unshackle him. Go after the former governor. So recover our monies, Mr. President. When you do these things, second term becomes easy for you. God bless you. Ṣé gbọ́ báyìí? Ṣé rí pé ohun tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ. Ohun táwa rí ni pé bí ń pa wá. Ohun tá rí ni pé nǹkan hàn sí. Ohun tá rí ni pé dọ́là ò ṣe é kàn. Ohun tá rí ni pé Nàìjíríà wá dàbí bí dọ́jíọ̀n fún gbogbo wa láti gbé. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? N tó fà lẹ gbọ́ yìí. Ṣé rí pé Ọbásanjọ́ ṣẹ́rú tútọ́ ní bàbá yẹn pa. Ní tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá Tinumbu ni pé àwọn tẹ́yìn yàn sípò yìí, àwọn kan wà tó dá ń bẹ́ o. Àwọn ministers kan wà, mí ní dárúkọ minister kọ̀ọ̀kan. Àwọn minister kọ̀ọ̀kan wà tá a ríṣẹ́ tí wọ́n ṣe takuntakun. Bẹ́ẹ̀ táwọn kan wà dalẹ̀ ni. Àwọn kan wà tí wọn ò tiẹ̀ yẹ rárá kẹ́kọ̀ọ́ síbẹ̀. Why are they there? Ẹ̀yin náà ẹ ti ṣèjọba yẹn, ẹ ti rí pé láàrin oṣù mẹ́fà bó ṣe rí rèé.
why don't you turn things around? Àwọn tẹ́ rí pé ilé ìwà àwọn tí why don't you send them away? Ẹ bá wa rò ó báwo ni fáyẹ̀ tí bá ń tí ò dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ báwo lẹ́yìn náà ṣe lè turn it around? Aráàlú àti báwọn sọ̀rọ̀ lánàá kan ti gbọ́ ṣùgbọ́n yìí náà ń kọ́ ní pààtì tọ̀dọ̀ yín náà play your own role, play your own part clean. Ẹ má fún ọ̀tá yín lọ́rọ̀ sọ, ẹ má fún àwọn tí wọ́n ń retí kíjọba yín ṣubú, ẹ má fún wọn lọ́rọ̀ sọ. Ẹ̀yin náà ẹ dojú tàwọn tó rò pé ẹ lè ṣe nípa ṣíṣe kára ní wá mọ́ ihun tẹ́yin náà rí pé ibi tó ti bàjẹ́ dé ẹ jẹ́ káyé mọ bí díẹ̀díẹ̀ tẹ́yin náà ń ṣe tó máa fi dáa. Nígbà tí Buhari yá gbèsè tó yáwó China gbà yẹn èmi kí ní pẹ̀lú ẹ tó sọ̀rọ̀ pé orí làwọn máa padà fi kóhun tó ṣẹlẹ̀ yìí bó fẹ́ so ti yáwó China bó fẹ́ tọ̀ ó ti yáwó China. Look at what is happening now. Ẹgbọ́n kan tọmọkùnrin yẹn sọ àwọn tí wọ́n mọ iná náà tún jọba tí wọ́n mọ kí ni source ebi ń pa wá tá à ń pariwo Nàìjíríà nìyẹn. Satola fẹ́ protest, they need to watch this video kẹ́ ẹ̀ tó mọ bó lẹ fẹ́ dojú ìjà kọ. I still insist this government supposed to indict Buhari. Buhari needs to be called. Ẹ pè padà ẹ jẹ́ kó face panel ẹ bi léèrè àwọn questions kọ̀ọ̀kan báwo ló ṣe diṣu mẹ́ta sẹ́ẹ̀ tó fi ṣe dì méjì àfikún bi léèrè. Then lórí security Nàìjíríà báwo ló ṣe sọ Nàìjíríà du ìlú tí security ò sí mọ́ kò kúkú worst tó yìí tẹ́lẹ̀. The man came and even achieved the aims and objectives of Fulanis. Tí Tinumbu náà bá sọ pé kóhun náà dojúkọ gbogbo Yorùbá kóhun náà kúkú máa ṣàánú kó jẹ́ pé gbogbo ìjọba tó bá ṣe kó fi túlẹ̀ Yorùbá ṣe kó fi tútàwá Yorùbá ṣe kó fi ṣe Nàìjíríà ò ní dàrú. Àwọn Fúlàní ló máa kọ́ sọ̀rọ̀ kèé ṣe bẹ́ẹ̀ náà ti bẹ̀ sí ní ké nígbà Buhari dẹ̀ ṣọdún mẹ́jọ tí wọ́n fún wọn kò sẹ́ tó gbọ́ o nígbà tó ṣàwọn appointment kí appointment kọ̀ọ̀kan tí ó fà ń Fúlàní sí wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbé àgbọ̀ngbà yẹn wọ́n retí káwọn gba minister for petroleum wọ́n retí káwọn gba minister for finance wọ́n retí káwọn gba governor central bank gbogbo àwọn kí post bẹ́ẹ̀ wọ́n retí minister for defence chief of army staff chief of general staff gbogbo pitọ́ kóra wọn sí tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Wọ́n rí pé gbogbo kò yẹn ń bọ́ lọ́wọ́ àwọn wọ́n bẹ̀ sí ní pariwo ẹbá kújọ wà ń bẹ̀ ní. Gbogbo nǹkan tí Buhari wá chief fún wọn ni and look at ẹ wo bí tọ́rọ̀ yẹn bọ́ tí fún wa ń sìn. Bọ́tẹ́ jẹ́ ká rántí ẹ̀yin governors wa èmi ò ní fáwọn governors wa lọ́rùn lẹ̀ pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá mi ní fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀ kí nìdí àsìkò kan bọ̀ tí ọmọ ìlú máa ní guts tó máa ní effrontery láti face government of the day láti bi yín léèrè àwọn technical questions láti challenge yín pé what are you doing with the allocations. Àsìkò kan bọ̀ tààrà ló máa ní God láti be even the president of the day léèrè sáà báwo lẹ ṣe ṣe sí. Irú ẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kódà ó ti ń ṣẹlẹ̀ sí gọ́fúnà kan Nàìjíríà ó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ sọ́mọ́ ìlú ní South Africa. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ play ti Nàìjíríà kẹ́yìn governors wa pàápàá jùlọ governors ilẹ̀ Yorùbá kẹ́ ẹ lè rí pé ẹ má dúró o ẹ tún bẹ̀ ṣe o kó tó di pọ́mọ̀ ọdún máa bí yín léèrè. Ben Ayade ní Cross River ó sun ẹkún báyìí ó lóun ò mọ̀ kódà ó máàkì ara ẹ̀
ó fún rẹ̀ ní failure mark, ó fọwọ́ rẹ̀ fail rẹ̀ pé rubbish lòun ṣe. Mo wò pé mo wo sàkún gbogbo Nàìjíríà pé ṣáàlè rẹ́nikẹ́ni tó lè sòótọ́ báyìí mọ́ ṣá. Fún rẹ̀ ó mọ̀ fún rẹ̀ pé no failure ni tóun ṣe. Gbogbo ẹ̀yin governors wa tó kù náà kí ló yẹ kẹ́ ẹ ṣe kí lẹ̀ ń ṣe? Tinumbu ni gbogbo à ń dẹ̀bi lé lórí. Some people fail to look at your side as our governors. Ìtẹ́yìn náà ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ ní jóun ni. Ṣé bẹ́yìn kan bá Buhari ṣèjọba ẹ̀dẹ̀ wà gọ́fúnà gba iye palliative ṣáàmọ́tú tó ní kálukú yín pa ni ní the whole Nigeria, all Nigeria government, all Nigeria governors ṣé àmọ́tú tẹ́ ẹ pa ni. Mo tún gbọ́ lẹ́nu kí lorúkọ bàbá yìí, Barrister San, bàbá Fẹ́mi Fálànà, mo tún sì gbọ́ láìpẹ́ lẹ́nu wọn wípé kódà ńgbà tí Tinumbu wọlé ó tún sanwó COVID-19 fẹ́yìn kan, ó tún sanwó COVID-19 fún yín tó ti lọ tipẹ́. Gbogbo oúnjẹ tí Tinumbu release kò sí south west governor kan tó lè fọwọ́ gbáyà pé no ó kálé ó kákó fún àwọn èèyàn mi, kò sí. Báwo lẹ ṣe? Ẹ̀yin tẹ́ wà níjọba ńgbà tí Buhari wà ń bẹ̀, oúnjẹ palliative tí wọ́n fún yín pé kẹ́ ẹ fún wa, báwo lẹ̀yin governors wa ṣe bó ni just adé tó ń níyẹn ń pariwo lórí fídíò tá a ṣò lánàá wípé ní tó tiẹ̀ fi ṣe chairperson palliative yẹn ní 20 aláyé ìgbà tí kíní dé COVID-19 dé, ẹni obìnrin tí wọ́n fi ṣe kíní kan àlì tán fi ṣe, wọ́n lò ní Tinumbu tún yàn nísinsìnyí ní FIRS àbí national insurance kìíní national revenue insurance àbáná yẹn pè wọ́n lòun ló tún yàn sípò ń bẹ́ẹ̀ sí. Ọládé tó ń pariwo lánàá yẹn pé woman yẹn dẹ̀ kó gbogbo palliative tí ó wà ní ìcháàjì ẹ̀, ó dẹ̀ rebrand ẹ̀ sí birthday souvenirs ti ara ẹ̀ nígbà tó ṣe birthday ó jẹ́ aráàlú. So gbogbo ẹ̀yin governors wa náà ẹ máa máàkì ara yín kọjọ́ ìdájọ́ tó kì í ṣe ìdájọ́ tàlùkì àmọ́ ìdájọ́ tayé yìí. Báwo ni ẹ ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe wá, báwo lẹ ṣe ń ṣe wá sí? Ẹ̀yin náà ní lọ́wọ́ ẹ dìsẹ́rù. Owó tó yẹ kí wọ́n fi ṣe subsidy nígbà tí Tinumbu kọ́dé ó kọ́ kó fi fojú yín gba gbogbo yín mọ́ra, ṣe bó níye tó ní kálukú yín gbà kí ẹ fi ṣe fúlù. Títì mélòó ló wà ní oníkálukú yín? Ẹni mélòó ló lè fọwọ́ sọ̀yà pé títì bí 50 nílùú tèmi o márosẹ̀ ni express. Ìtí previous government ti lọ tó ṣe náà la ṣe ń rí láìlè lórí láwọn state míì káàkiri. Mélòó lẹ́yìn ṣe ń gbà tẹ wà ń bẹ̀? Ara yín lẹ ní sọ̀rọ̀ yìí, ara yín ìkànnù yín òǹlẹ̀ tó fẹ́ tó sọ̀rọ̀ tó fẹ́ play ẹ̀ ẹgbọ́n tó wí a serving governor in Cross River State ẹ bá ń play ayáde. We implore you to know that your responsibility from today going forward is to put an end to illegal taxes on people. We have a tax law here that prescribes those who are exempted from tax. All those categories of people and those that from time to time may be so announced by the governor, including every single hotel that has less than 50 rooms in Calabar and in the whole state, today are exempted from payment of tax. We have exempted all Okada drivers, taxi drivers, airport taxi drivers. We have exempted small salon owners, small catering and restaurant points, mama put, eatery points, all those small basic survival people selling of produce, struggling to make a living. They have been exempted today from paying tax. We have exempted them because it is better for me as a governor that I rather task my brain than to tax my people. And great perseverance, you have the right for anybody who comes before you to demand tax. You have the right to say, stop, the governor has said we should not pay tax. Why will a small person carry banana from his farm to go and sell, and produce people are there taxing him for produce?
Why would somebody carry groundnut to go to market and somebody is putting a checkpoint on the road and collecting money from the groundnut seller? This is not Ben Ayade. This is not my nature. I am not wired for this insensitivity to a weaker person. I have abolished produce tax. Let farmers earn their money. Let them keep their money. Because you didn't give them fertilizer, you did not irrigate the soil, you did not prepare the soil for them, you did not do the land clearing for them. Why do you want to tax them? Why do you put pressure on that your small brother or sister whose situation is much worse? Why would we expect that people who don't have scholarship for their children, who don't have good schools, they struggle to pay, struggle with the uniforms, struggle to have security in their small businesses, struggle to get water with their borehole, struggle with generator, and government is providing almost nothing to come back to such people and tax them? I think this is the greatest injustice. I never knew that 5 years into office as governor, I would still find somebody who could live in a thatch house in Cross River. I almost cried because I knew how prepared I was, but it didn't end the way I had dreamt for the state. And I just think that somewhere God will just help me, because I really wish I could really help. I really wish I could help. It's very painful, truly. I can't put 5 years and I've not been able to do the change I wished. I know of some small people whose businesses are closed because even after signing into law that they should stop collecting tax, I still find people giving political appointment for a completely different thing, and you see them go back to these same people and dragging them and seizing and closing their shops and taxing. If we have to pay tax, let me contact the anti-tax agency. They will give us a tax code whether we fall under the category of those to pay tax or not. So your vehicles, your public life, your telephone numbers will be in the public domain, because everybody must call you to clear whether they have to pay tax or not to pay tax. And so I pick only men of God and women of God to serve here. I charge you that by the time you are done, let your agency be a world-class example for other states and countries to emulate. If God sees into my heart, let him take every single wealth I have. If he can make every single Cross-Riverian rich, if he can take every single Cross-Riverian out of poverty, let Ben Ayade and the Ayades, let us be poor for Cross-Riverians to be comfortable. Let me see Calabar thrive again. And this is part of my post-COVID-19 response. One of the serving governors, Iwashowo nìkan, mo sọ pé ẹ máa wind up. Ẹni nísìn ó ti ń ṣe ìdájọ́ ààrẹ kíjọ́ ìdájọ́ tó dé. Ó ti ń fún rẹ̀ ní failure, ó ti fail government ààrẹ. Ó sọ pé fúnra ìníjọba òun. It got to a stage, ẹni tó break down tó ń ké. He has started regretting. Bẹ́ẹ̀ni, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní regret bọ́n ṣe lọ ayé sí, bọ́n ṣe ṣèjọba sí. Ó ní for good 7 years, about many years ló pé 5 years tóun ti ń bájọba bọ̀. Òun ò ṣe Cross Rivers lórí. Ó lóun ọ̀tọ̀ ni tóun plan fún, ọ̀tọ̀ ni tíjọba òun ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbàgbége yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wá nìyẹn. Ṣùgbọ́n lọ́hún ké òun, ó tètè la etílẹ̀, ó tètè gbọ́ igbe àwọn aráàlú. Ẹ wo kọmitì tó inaugurate yẹn láti fi correct wrong àti mistake síjọba ẹ̀ ṣe ni. Gbàgbége yóò ready láti tẹ́tí gbọ́gbé wa. Government at the top, wọ́n ṣe dáadáa sí yín. Ṣùgbọ́n tẹ́ kẹ́yìn wá reciprocate sáwọn aráàlú, ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ wa. Rárá o, bámúbámú ni mo yóò nílùú tẹ́ lù sí wa. Ẹ ready láti lùlù pé wọ́n rán mi sí yín, ẹ lùlù yẹn sí wa. This is one of you. Mo wá sọ pé ẹ máa prepare àdíjọ́ kan. Tọ́mọ̀ ìlú máa ní effrontery láti fèsì ìjọba, láti béèrè stewardship lọ́wọ́ yín. It is coming there little by little in Africa. I saw a video. This youth South Africans tó ṣe
President Ramaphosa ó wà lórí ìjókòó báyìí ọmọbìnrin yẹn dẹ̀ ṣojú ẹ̀ máàkì ìjọba ẹ̀ tó fún failure F9 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 ó dẹ̀ sọ fún pé we are ready to be jailed like Nelson Mandela. We are ready to be tagged as a terrorist. We are ready to be tagged as this, as that. We are ready to spend the rest of our life in jail. Lady yẹn sọ fún President Ramaphosa pé you have failed us. You promise us, but all your promises are failed promises, are fake ones. Lord President, I am looking for a day that Nigerians will indict you governors in this country, that different state indigenes or citizens or residents will have that effrontery and that guts to face you and be asking you for stewardship lójú ayé yín lórí ìjókòó yín tí kọ́kọ́ ò dẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn. That time is coming. Most of you people, conspiracy yín ló fa ebi ń pa wá tá à ń sọ yìí. Most of you people were in government with Buhari. Most of you people spoiled this country to this level. Àwọn new intake tó tún ṣe join yín sìn, they are following your step. Púpọ̀ nínú yín ló àwọn kan dánú yín o. Àwọn kan dá o tó jẹ́ pé ìlú tí wọ́n rán wọn sí ni wọ́n tún ṣe. Wọ́n dẹ̀ mọ́ra wọn torí àwọn náà wọ́n rí response ọmọ ìlú nígbésí ayé àwọn. But mélòó la lè kànú yín tó ń ṣe bẹ́ẹ̀? Ebi ń pa wá, ẹ rí wa pé ebi ń pa wá. Wọ́n rán yín sí wa, ẹ̀sọ́ tó fi rán wa sí tó fi rán yín sí wa, ẹ̀sọ́ di personal entity. Àwọn kan tiẹ̀ dídì láyé COVID-19, àwọn kan dídì lọ kọ́ stọ̀ ńlá tí wọ́n kó jẹjọ síbẹ̀ ni. Inú mi dùn páṣírí gbogbo wọn padà tú táwọn ọmọ ìlú fọ́ bẹ̀ káàkiri. Àwọn kan wá wà wọ́n gbọ́n extraordinary, wọ́n lọ káwọn àwọn army síbẹ̀, wọ́n mọ́ra wọn. Wàsíù ní orin ẹ̀ ó ní bẹ́nìyàn ò mú Ọlọ́run ó mú obìnrin tó ti ilé àlédé tó gbọ́kọ rẹ̀ létí. Bá a lè gbèjà ara wa, ṣe bẹ́lẹ́dà wà bẹ́ẹ̀ tó máa gbèjà wa, àbẹ́ mọ̀ Ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀ tó máa gbèjà wa. Ẹgbọ́ effrontery tọmọ yẹn ní, ẹgbọ́ béèrè tó ń bi Ramaphosa, ẹgbọ́ challenge tó fún Ramaphosa. Mo ń bọ̀. To be young is to be in a stage of becoming, of working towards your goals and aspirations to transition from being dependent to independent. However, the youth of this country are perpetual children, and some will never know independence until their old age. At the realization of how doomed we are under your leadership, Mr. President, thousands continue to give in to Nyaube, and young women and girls amount to bottle girls for you and your friends at the peak of their vibrancy and zeal for life and prosperity. We live with our parents, and finding a 40-year-old man asking his mother for bread is more common than otherwise. This phenomenon is known as the Ramaphosa economy. Joblessness, poverty, and constantly questioning if we are truly the young adults of today. In 2018, Mr. President, you launched the Jobs Summit and promised the youth of this country 275,000 jobs per year. You failed. In 2019, you promised 2 million jobs and an end to hunger, halving of crime, and empowering the school curriculum where a 10-year-old will be able to read for comprehension. You failed. In 2020, you unveiled a 100 billion rand fund to create jobs in the public sector for the youth. You failed. You launched the NSP against GBV and femicide, and 4 years later, on the eve of elections 2024, the murderer of Tibisalete El Sindonje was granted bail of 2,000 rand. You failed. In 2021, you spoke about building new cities, and the National Youth Development Agency would fund 1,000 young entrepreneurs in 100 days. You failed. In 2022, plagued by your own failures over the years, you promised the National Youth Service would create a modest 50,000 jobs in its first phase. You failed. In 2023, you came here and praised yourself
for the Youth Employment Service that placed 100,000 youth in peace jobs that lasted nothing more than 12 months. Once again, you failed. Yesterday, you came to this house and promised 2 million jobs to the youth of South Africa. It is thus fair and deliberate to then say that this time next year, the result will once again be not achieved and failed. When you became president in 2018, youth unemployment was sitting at 43%. And nearly 7 years into your presidency, youth unemployment currently sits at 45% for individuals aged 15 to 34 and a whopping 59% for young people aged 15 to 24. Your presidency is characterized by many and many promises and many failures. It is now apparent that as the youth of today, we must ready ourselves psychologically like the youth of 1976 for the biggest fight against the establishment. The establishment has charged you, Mr. President, at the forefront as the weapon that is formed against us. The youth of today, like Nelson Mandela, who is now hailed as an icon of peace, must be ready to be called terrorists. We must be ready to be called criminals. We must be ready to be jailed for crimes we did not commit. We must be ready to be character assassinated like Idam Dwana, Robert Sobukwe, Unkoputi Tiro, Steve Biko, Winnie Mandela, and Julius Malema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ṣé ti gbọ́ nípa Sheikh Ibrahim Ọlọ́rungbẹ́bẹ̀mí tí ọba Ọlọ́run Allah tó ń lò tó sì ń fi kéwù àti kálàmù ṣe gbogbo àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó kù díẹ̀ nínú ayé ẹ̀dá. Sheikh Ibrahim Ọlọ́rungbẹ́bẹ̀mí mọ tinú àtòdè kéwù tó sì fi ń já ìdí ọlọ́jọ́ pípẹ́ nínú ayé gbogbo ènìyàn pẹ̀lú ètò àdúrà ọlọ́kan-ò-jọ̀kan. Ọ̀rẹ́ wa, ogun wo ló ń bọ́ fínra tó o ti gbìyànjú tí ò sọ́nà àbáyọ, tógun àìrọ́mọbí, àìríṣẹ́ṣe, àìráláàánú, promise and fail, àìrígbéga lẹ́nu iṣẹ́ tàbí ipò òṣèlú. Ayé wá ń gbé ẹjù sílẹ̀ bí igi eléèrà. Má dààmú mọ́, máa bọ̀ sí ọ̀dọ̀ Sheikh Ibrahim Ọlọ́rungbẹ́bẹ̀mí ní opposite Sabo Mosque, Ọ̀rẹ́ta Ìbẹ̀fún Ìjẹ̀bú tàbí Afterkori Praying Ground, Agbódò Òkè Àgbò, Ìjẹ̀bú Igbó. Ẹ pè Sheikh sórí 0813-902-6004 tàbí 0705-155-6684 lórí WhatsApp. Kódà ẹ tún lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wọn lórí ímeèlì wọn Sheikh Ibrahim Ọlọ́rungbẹ́bẹ̀mí 309@gmail.com. Kò sí ogun àbí àìsàn tí agbára ọba Allah kò lè ká. Sheikh Ibrahim Ọlọ́rungbẹ́bẹ̀mí wípé Ọlọ́run ó gbẹ́bẹ̀ tiẹ̀ náà yóò sì gbà ọ́ lọ́wọ́ ogun táyé fi ń sọ ọ́ lórúkọ. Tó bá sọ pé I came prepared, ọmọ ìlú yẹ kó máa pè bẹ́ẹ̀. Sharibo, she really came prepared. She went there prepared. She damned any consequence. Tóun kó lè ṣẹlẹ̀. She said the truth. People are wise. Ojú àwọn èèyàn ti là. Tẹ́ bá fìyà jẹ wá mọ̀. Tẹ́ bá ṣe dáadáa sí wa mọ̀. Bàbá Tinumbu, look inwardly. Ẹ wo àwọn cabinet yìí. Àwọn tó bá jẹ́ square peg in round holes, ẹ yọ wọ́n dànù síta. Èyí tí ò bá ṣe déédéé náà governors tí wọ́n tẹ́ ẹjọ́ ń ṣèjọba, ẹ̀yin indict ẹ̀ lóòótọ́ ẹ̀ lè kò sí tẹ́ ẹ lè ṣe fún torí ẹ̀yin kọ́ lẹ yàn, but you can indict him. Ẹ lè fà láyé lọ́wọ́, ẹ lè jẹ́ kí gbogbo ọmọ náà ẹ lè cast ẹ̀ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbọ́ ká gbọ́ ohun tó ń ṣe. Ẹ kò lè máa kówó fún wọn, ẹ kò lè máa ṣe kó ẹ máa rán wọn sí wa kó má jíṣẹ́. And in tó fa, you see, tí ò bá gbọ́ yìgì inú kì í bàjẹ́. In tó fa pa afẹ́ ṣe protest táwọn èèyàn bá. Yes, fún àwọn tó fẹ́ ṣe ní tòótọ́ means àwọn tó fẹ́ ṣe politically. But àwọn tó ní good intention lóòótọ́ lé lórí pé ibi tó ń pa wá ilé lóòótọ́ o, ẹ jẹ́ káwa náà ṣe rálì o. Àwọn tó fà táwọn yẹn fi ń sọ bẹ́ẹ̀ torí pé lóòótọ́ people are suffering. But how many people ó nù di ó yàgbẹ́ ó fọ̀dí ẹni mélòó ló fẹ́ ṣìdí hàn? Ẹ̀yin lẹ́wà ń bẹ̀ ariwo yín ni gbogbo ayé máa pa.
ẹ̀yin ní gbogbo wa máa rí léèyàn kéèyàn ẹni bí láti má wà déèyàn kéèyàn ẹni bí lójú wa àfi kẹ́ ẹ bá wa túbẹ̀ ṣe fine wọ́n ti bàjẹ́ kẹ́ ẹ tó dé kí wá ní solution. That is why you are made Mr. President. Kí ni solution tẹ́ fẹ́ bá wa sí? Is it compulsory for us láti máa import epo wálé? Tábà ní import epo, kí ló dé tí refinery Dangote ò ṣiṣẹ́? Kí ló dé tán gbé epo fún? Ẹ jẹ́ fi wálẹ̀ pẹ̀lú voice note tí máa kan send sí mi lórí ọ̀rọ̀ tó gbọ́ lórí refinery Dangote. Mi ìmọ̀ bó yóò tọ́ ni àbírọ́. Ó pè mí láàárọ̀ yìí ló bá mi sọ. Ó ló máa send voice note tóun ṣe sí mi sìn. Ó ti ẹ̀ ti bá mi sọ̀rọ̀ lọ ní ẹjẹ́ ń ṣe sí voice note. Mo fẹ́ kẹ́ play fún gbogbo ayé. Okay. Mo dẹ̀ ní kó lọ ṣe máa play ẹ̀. Oríṣiríṣi question tó ń dàbò mí ẹ̀mí mi ò gbé. Ó lóun gbọ́ nínú African news kan àbí kíní kan news ti ẹ̀mọ́ rédíò tó pè mọ́ àbí bí kan tó pè. Ó ní kémi náà lọ gbọ́. Nígbà tẹ́ ẹ̀ pé dáadáa yìí mi ò mọ bí tẹ́ ẹ̀ pé mi lè lọ gbọ́. Ó lọ dárúkọ ẹnìkan. Ó lọ sọ pé wọn ṣàdúrà kí refinery wá sí. Ó sàsọ ẹ̀wò ẹ jẹ́ fi wálẹ̀ pẹ̀lú voice note máa yẹn. Ó ní oníyànṣẹ́ ọlọ́kàṣọgbẹ̀ ìtẹ́bà ògùn ìlà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ tún kọ kọ́mẹ̀ntì yìí sí abẹ́ kọ́mẹ̀ntì ìtẹ́bà rí sí. Ẹ jẹ́ fi ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá wa dá sọ̀rọ̀ ìyá àti ìyá Joshua o àti ìyá surprise. Ẹ ṣeun àwọn méjèèjì tẹ́ ń bá wa dá sí èyí tẹ́ ń dá sí ẹ ṣeun àdúpẹ́. Ilé ìyá Joshua ẹ má jẹ́ àgbàgbé o ó ti ń kún mi lápá o ẹ rí pé mi ń wá pariwo pé nǹkankan kún mi lápá a ti kọ́ ilé ẹ̀ ti di kíkan o ilé ìyá Joshua ti di kíkan o ó ti gbogbo tẹ́wọ́ yìí ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ ó ti dé lítẹ̀ gbogbo ẹ̀ ti dé lítẹ̀ wọ́n ti kọ́ gbogbo tó yẹ kọ́kọ́ mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo ti rán kápẹ́ńtà lọ kó lọ ṣe estimate báwo la ṣe fẹ́ ro a ti fẹ́ ro a dẹ̀ ti fẹ́ kan páànù owó ọwọ́ mi rèé o lókè o gbogbo owó tó dẹ̀ wọlé sìn fún ya surprise ni o gbogbo owó tó kù lọ́wọ́ mi bóyá 670,000 lówó tó kù fún ìyá Joshua mi ìmọye tí wọ́n sì máa ra pákó mi ìmọye tó ní kápẹ́ńtà máa gbà then estimate long span tí wọ́n mú wá fún mi kò ó ju estimate tí wọ́n fún mi ní Gerard lọ ó likely kò jẹ́ Gerard la máa fi kan bẹ̀yẹn torí mi ò mọ̀ Nàìjíríà ó tún ti change Gerard tó ti cheaper ju long span lọ́sìn estimate táwọn méjì sì ń fún mi kò ṣeé gbọ́ sétí tá a fi kan lé yẹn kò lè less than 2 million plus ó yà mí lẹ́nu o mi mọ̀ pọ́rọ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ o 2 million plus ó ní quotation táwọn méjì fún mi ẹnì kẹta ni mo tún ní kó tún lọ wò èyí ò tí fún mi quotation tiẹ̀ ẹnì kan ní fún mi 2.4 ẹnì kejì fún mi 2.8 ó ní 2.8 fún mi ní ti long span ó dẹ̀ fún mi ní ti Gerard ló tún wá cheaper ju long span lọ ilé yẹn ti wọ kíkan má ṣó ilé ìmọ̀ ilé yìí kọ́ ọ̀rọ̀ ti kọjá gbogbo ibi tó ń ṣó yìí tí ń bá débẹ̀ lẹ́nìí la ṣe máa tún rìkọ́dù current situation tó wà ń bẹ̀ báyìí current condition tí ilé yẹn ti wà àti gbélé yẹn dé lintel ẹni pé mi wá complain gbogbo ta láti ilẹ̀ ta fi dé lintel mi complain torí pé ìwọ̀nba ṣéǹjì tó ń wà yẹn ó sì ń ká gbogbo tó ń béèrè ó ká tó ń béèrè but eléyìí tán orí kíkàn àti ríró àti kíkàn yìí ó fẹ́ ṣòmí lápá méjèèjì àfẹ̀sí kó má wọ 4 million bí mo dẹ̀ ṣe ró ni mo ró ìgbówó tó kù lọ́wọ́ mi bóyá 686 máa lọ wọnú àkáǹtì àti ń gbé ó lájẹ́ 680 látìgbà tọ́rọ̀ surprise ti ṣẹlẹ̀ kọ́bọ̀ wọlé lórí ìyá Joshua gbogbo owó tó wọlé èmi ń kàkówó owó ọmọ yẹn ni mo dẹ̀ ti ní 1.4 million lọ́wọ́ báyìí 1.4 lówó surprise tó ti wọlé fún mi confam yẹn wà bí àkáǹtì tí yẹn wà bí báyìí ok ó ní yes ó ní 1,468,000 naira 1,468,000
1,468,000 olówó ẹ̀ tó ti wà lọ́wọ́ mi. Ìdá kí n tún invite wọn padà wá kí ní kán wá gbà ọ́ káwà wọ mọ́tò lọ ká lọ deliver ẹ̀ á ṣàmọ́ bá ṣe ṣe tó yóò fi dé ọwọ́ wọn. 1,468,000 lówó tó wà ń bíbá ẹ̀ nísìn. Mi wà lè sọ lẹ́yìn tá a bá ṣe tán o, mi lè sọ iye tí a máa tó rí kílẹ̀ ní tó ṣú o. So but owó ìyá Joshua lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí a sì máa nídìí tó 4 million kílẹ̀ yẹn tó parí pátápátá kó tó di pé kò tí mọ̀ window a sì máa ṣe àti fíìlì ilẹ̀ yẹn díẹ̀díẹ̀ mọ owó tí máa tiẹ̀ fi ra fíìlì ìyẹn wà nílẹ̀ lọ́wọ́ mi but window ká dẹ̀ mọ̀ pé fittings ló máa kó àti furniture ṣùgbọ́n láti fi kọ́lé yẹn tán báyìí ríró àti kíkan ẹ̀ á fẹ́ wọ 4 million the way I'm looking at it. So and 600 plus ló wà lọ́wọ́ mi like I'm saying now. So ẹ̀yin onídùúdù ọlọ́rẹ̀ ẹ má jẹ́ kó sú wa, ọlọ́run ayọ́nú sí wa. Tá à ń ṣe yìí á ṣe láṣeyọrí lágbára ọlọ́run. Ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá gbàgede ẹ̀yin náà máa bá wa pín fídíò yìí. Yàtọ̀ sẹ́yìn fans mi tẹ́ ń wò ẹ tún lè rẹ́ lómii tó máa dìde pé bàbá gbàgede ó yá máa bọ̀ àwa náà ní lọ́dọ̀ tiwa àwa náà dáyé báyìí ó yá ẹ gbà. A tún lè ráwọn group a lè ráwọn NGO tó máa bá wa dá sí àtọ̀tún àtòsí. Ọlọ́run máa ṣàṣe rọrùn fún wa. Ẹ jẹ́ ká fi ohun ẹni yẹn ká fi ṣe lọ láyọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ káàárọ̀ bàbá gbàgede. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí mo fẹ́ kẹ́ bá wa ṣe investigation lórí ẹ̀ kẹ́dẹ̀ bá gbé jáde lórí ọ̀rọ̀. Ní àárọ̀ yìí mo gbọ́rọ̀ kan lórí rédíò Voice of the People tí wọ́n ń gbé sórí atẹ́gùn tí wọ́n ní Dangote ó complain wípé Yari tí ń bẹ nínú ìjọba tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wípé ó nílé epo ilé ìfọpo oòrùn lókè òkun refinery ó ní lókè òkun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a ṣe investigation lórí ẹ̀ lóòótọ́ lẹ́ni tí ń bá wa ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá nílé epo lókè òkun tí wọ́n ń fọpo ń bẹ̀ tó yẹ pé òun ló dẹ̀ wà lórí ètò epo tí kò jẹ́ kí wọ́n gbépo fún Dangote bóun ní òjè Dangote complain bóun ní òjè kí wọ́n fún òun ní epo kóun ò máa rí fọ́ọ̀mù bíbá ẹ̀. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ tó sì wà lórí ìjọba kí wọ́n bá wa bí bàbá Tinumbu léèrè láàrin òní sọ́la ẹ bá gbé ọ̀rọ̀ yìí jáde kí gbogbo ayé ó gbọ́ kí wọ́n sì ṣe investigation kí àwọn tán bẹ lókè òkun ní country tí wọ́n ní ó ní epo sí àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń wo Voice of tí wọ́n ń wò yín tí wọ́n ń wo program yín tí wọ́n bá wà ní rúùlù tó nílé pọ̀ fóorùn sí ká bá wa ṣe investigation kárí pé lóòótọ́ ni ká bá gbé ọ̀rọ̀ yẹn àtàwọn tán bẹ lókè òkun àtàwọn tí wọ́n gbé sórí atẹ́gùn kí wọ́n jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó la gbogbo ayé já kí wọ́n jẹ́ ká mọ ọ̀tá ọmọ Nàìjíríà ká jẹ́ kí wọ́n mọ ọ̀tá Yorùbá tí wọn ò bá rí epo yẹn fọ̀ ká máa rí epo rà ní affordable price Nàìjíríà ká mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ń bẹ níjọba yìí ọ̀tá Nàìjíríà ni wọ́n. A fẹ́ máa dáhùn yẹn lẹ́kùn pé kán má dá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣèwọ́de wọ́n fẹ́ fẹ́ fònú hàn ní August yìí à ń dáhùn yẹn lẹ́kùn wípé ẹ má dá sí kọ́mọ Yorùbá má dá sí. Now ilẹ̀ Yorùbá ní ilé ìfọpo oòrùn wa tí wọ́n bá ti ń fọpo yìí àmọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá náà wà nínú ilé iṣẹ́ yìí tí wọ́n bá ń fọpo yìí jáde tá à ń bá ń ríra yóò wúlò fún Yorùbá yóò wúlò fún gbogbo ran yóò wúlò yíká Nàìjíríà tí Haúsá bá fẹ́ dá Haúsá lọ́wọ́ kọ́ nítorí ìfẹ́ inú tara wọn nìkan ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé ó gbọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ká mọ̀ lóòótọ́ pé lóòótọ́ ni èmi fẹ́ mọ̀ bóyá òótọ́ ni nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yìí èmi o gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí mo nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tí mo sì nífẹ̀ẹ́ ọmọ Nàìjíríà tí mo sì nífẹ̀ẹ́ yí pé tí mi ò kábàámọ̀ pé Nàìjíríà lọ́lọ́run ṣẹ̀dá mi sí. Ẹ jọ̀ọ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátá tí wọ́n ń bẹ ní gbogbo diaspora pátá ká jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí mo fẹ́ kó kárí ọ̀rọ̀ lórí àwọn tán wà lórí ètò Yorùbá Nation
kánjú ó kárí gbogbo àwọn tá ń bẹ lónìí diaspora tí wọ́n wà lórí ọ̀rọ̀ ètò Yorùbá nation kí gbogbo wa gbọ́ ká mà pé lóòótọ́ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ rèé. Haúsá ni Dangote, Haúsá ni Yari tí Tinumbu sì fi síjọba Nàìjíríà. Kí wọ́n jẹ́ kí bàbá Tinumbu ọgbọ́ wípé Yari nílé epo bí bàbá Tinumbu náà bá nílé epo tí wọ́n ń fọpo lókè òkun ṣé wọ́n ń gba commission lọ́wọ́ Yari ni? Ká gbé Yari kúrò lórí ìjọba wọn ká bá ti kúrò tó bá yẹ pé lóòótọ́ ló bá nílé epo fọpo oòrùn tí kò sì jẹ́ kí epo tẹ Dangote lọ́wọ́ láti máa fọ̀ Nàìjíríà. Kí bàbá Tinumbu náà káwọn náà ronú sí i káyé kiri òkè òkun káàkiri pé wọ́n fẹ́ kán wá dálé iṣẹ́ lẹ̀ nígbà tọ́mọ Nàìjíríà bá dálé iṣẹ́ lẹ̀ Nàìjíríà tọ́mọ Nàìjíríà kan dálé iṣẹ́ lẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá tí ó fẹ́ máa fọpo ńlẹ̀ Yorùbá tí wọn ò fún un lépo tán ní àwọn bàbá Tinumbu ní sì ń bẹ lórí àlééfà Nàìjíríà ọmọ Èkó sì ni wọ́n tí wọn ò bá lè gbé epo wá fọ̀ ní Èkó kí wọ́n máa pín sí Nàìjíríà tó jẹ́ pé kò kún nílé epo Yari ni Yari ń gbépo lọ. Ẹ dákun ẹ bá a wádìí ó ṣe pàtàkì o ìwádìí yẹn kí wọ́n bá a wádìí kán sì gbé ọ̀rọ̀ yìí sí orí atẹ́gùn kí gbogbo ayé ó gbọ́ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ láti sìn lọ kí kó tó di ọjọ́ tí àwọn èèyàn ní èèmù láti ṣe ìwọ́de láti polongo pé ìjọba wọn ò dáa kí wọ́n jẹ́ kí gbogbo ayé ọmọ kan jí bàbá Tinumbu ọmọ yìí pé ní tí Nàìjíríà fẹ́ ṣèwọ́de lé lórí yìí ọkàn wọn ó sì kan ọmọ Nàìjíríà ọkàn ọmọ Èkó pàápàá jùlọ ọkàn ọmọ Yorùbá jù tí wọ́n bá dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá tí ilé iṣẹ́ tí ọmọ Nàìjíríà bá dá ilẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá tí ó bá function ẹjọ́ sáré òkè òkun fẹ́ wá gbélé iṣẹ́ kalẹ̀ ní kò sí bí wọ́n ṣe lè darí òkè òkun tó tí wọ́n bá rí i pé ilé iṣẹ́ tẹ̀yìn gangan ọmọ yín gan dálẹ̀ kò ṣiṣẹ́ báwo ni tọmọ òkè òkun ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ wúlò gbogbo àwọn tán bá ń bẹ níjọba yìí tí wọ́n bá nílé iṣẹ́ lókè òkun àbí wọ́n nílé ìfọpọ́rùn lókè òkun tí wọ́n bá láwọn dá lé ìfọpọ́rùn tiwọn náà lẹ̀ Nàìjíríà sọmọ Nàìjíríà ó nìkan má dá lé ìfọpọ́rùn lẹ̀ ní ṣe bí ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n gbà sí ilé iṣẹ́ wọn. Èmi ò tako Yari o tó bá nífẹ̀ẹ́ ara ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ó nífẹ̀ẹ́ ara ẹ̀ tó nílé ìfọpọ́rùn lókè òkun àwọn èèyàn kan ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ilé ìfọpọ́rùn rẹ̀ lókè òkun kó máa dá ilé epo ìfọpọ́rùn rẹ̀ kó máa gbébọ̀ Nàìjíríà kó wá dá mi ilẹ̀ Nàìjíríà ó tẹ̀wọ́ gbà kó dá ilé ìfọpọ́rùn ilẹ̀ Haúsá kó máa gba epo Nàìjíríà kó máa gbé lọ ilẹ̀ Haúsá kó lọ máa fọ̀ bẹ́ẹ̀ kó máa tà fáwọn Haúsá èyí tí wọ́n ti dá ilẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá yìí kó jẹ́ ó function kó lè wúlò fún wa kó yé gbẹ́sẹ̀ lé tó bá wá kọ́ tó bá lòun ò gbà kí bàbá wa Tinumbu ká bá yọ kúrò níjọba wọn ká fẹ́ lòmíì sípò yẹn ká lè gbádùn orílẹ̀-èdè yìí ká lè gbádùn ọmọ Nàìjíríà ká lè gbádùn Yorùbá kọ́mọ Yorùbá lè gbádùn ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ yẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé ó gbọ́ àwa wà lẹ́yìn yín láti máa gbogbo tẹ́ ẹ bá gbé jáde káà náà máa taari ẹ̀ kọ́mọ Yorùbá máa gbọ́ látọ̀dọ̀ wa ní ṣókí lórí ọ̀rọ̀ Dangote ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n yẹn tí bàbá Tinumbu tó bá yẹ pé Dangote bá ṣẹ̀wọ̀n tó lọ́sẹ̀ tó ṣẹ̀wọ̀n tí wọn ò fi yà sí ọ̀rọ̀ yẹn kí wọ́n má jẹ́ kó àtáàkì wọn níjọ́ ìpolo àbí ìfẹ̀hónúhàn tí wọ́n fẹ́ wá sí tọ́mọ Nàìjíríà fẹ́ ṣe ń jọ yìí tó yẹ pé gbogbo ìfẹ̀hónúhàn tí wọ́n bá ṣe ilẹ̀ Yorùbá ló máa ń kọlù jù Yorùbá ló máa ń forí fa Haúsá kankan ò sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí táwùsá kankan ò bá lè sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ káwa náà sọ̀rọ̀ ká àtáàkì wọn ìpolongo táwọn èèyàn fẹ́ polongo àti ìfẹ̀hónúhàn ẹ jẹ́ kó yé àwọn èèyàn yìí pé tọ̀ gbogbo ìṣòro tá a ní àkọ́kọ́ ìṣòro tá a ní jù epo ìlọ́kọ̀ tiẹ̀ ọ̀rọ̀ epo lọ́kọ̀ tiẹ̀ tọ́rọ̀ epo bá kọ̀ tiẹ̀ pé ààrẹ epo rà wọ́n gbówó lórí owó epo wọ́n yọ sọ́bsidì kúrò lórí owó epo ńlọ́fẹ́ lọ́ dá wàhálà alẹ̀ tó gbolongo tí gbogbo wàhálà fi tọ́rọ̀ fi dàrú pátápátá ní Nàìjíríà tọ́rọ̀ yìí fi débi tó dé yìí
tó wá jẹ́ pé epo ọ̀hún ni wọ́n ti rí ẹni tó fẹ́ máa fọ̀ ní Nàìjíríà tí àwa jẹ́ kí wọ́n rí fọ̀ tí a fún wọn lépo tíjọba Nàìjíríà ò fún wọn lépo. Ẹni tó bá wà nípò yẹn ẹ jẹ́ kí wọ́n bá yẹ kúrò lórí kán bá yẹgi kúrò lẹ́sẹ̀ kúkú lébẹ̀. Ó nílé epo ń bẹ o lókè òkun o, kò nílé epo lókè òkun o, ẹ jẹ́ kí wọ́n bá wa yọ kúrò nípò. Nígbà tí wọ́n ti lè yọ ọ̀gá àgbà lé owó Nàìjíríà jáde tí wọ́n yọ kúrò nípò, ká yọ nígbà tí wọ́n ti lè yọ ọ̀gá àgbà ilé tí wọ́n ti lè yọ Emefiele kúrò ní Central Bank, ká yọ Yari náà kúrò lórí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ iléepo Nàìjíríà, ká bá wa yọ kúrò, ká gbé kúrò ńbẹ̀, ká fi ẹni tó lóòótọ́ ẹni tí ò nílé epo lókè òkun ká bá a gbé síbẹ̀. Ká má jẹ́ kọ́jọ́ tí ń bọ̀ yìí ó pé bá wọn bẹ̀ pẹ̀lú ìfẹ̀hónúhàn yẹn, ká jẹ́ káwọn ọmọ Haúsá náà mọ̀ pé tí Yari ń dáwò lélẹ́yìí táwọn fi yọ kúrò. Yari Haúsá ni, Dangote Haúsá ni. Nítorí náà ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yọ kárí. Nígbà tí irú Gabon tí Gabon bá ń pe Dangote pé kó wá dálé epo ìfọpọ́rùn ní Gabon, pé kó máa gbélé epo ìfọpọ́rùn rẹ̀ bọ̀ ní Gabon, kó wá máa fọpọ́ Gabon, a jẹ́ pé Gabon láti lọ máa rí epo fún Nàìjíríà tá a máa lò, epo tó jẹ́ pọ́nmọ Nàìjíríà lónìí. Ìtìjú ńlá ni fún bàbá Tinumbu tí wọn ò bá rí epo ìjáde, tí ó bá yẹ pé Dangote bá lẹ́sẹ̀ tó ṣẹ̀wọ̀n, kí wọ́n foríjìn Dangote, kí wọ́n foríjìn Dangote, kí Dangote ó fọpo, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbépo fún un láti òní lọ, láti ṣinṣin lọ, kọ́ mọ́ jẹ́ òjijọ́ tí àwọn èèyàn sọ pé àwọn fẹ́ ṣe ìwọ́de, kí ìwọ́de náà kọ́ mọ́ exist, kọ́ mọ́ ṣe é ṣe. Tí ara bá ní ọmọ Nàìjíríà tá a rí epo rà, epo tó yẹ pé ọ̀dọ̀ wa là ń ti ń gbọ́n lọ sílùú kan tá à ń lọ fi ṣàǹfààní fún lómi, kí wọ́n jọ kí wọ́n má jẹ́ kọ́jọ́ wọn pé tá a fi gbọ́ pé kí Dangote ó sọ̀rọ̀ jáde pé òun ti ń rí epo gbà báyìí o, epo sì ti máa jáde báyìí o, ká sì bẹ̀rẹ̀ sí rí epo rà kó tó di jọ̀hún, ẹ rí i pé ìwọ́de ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.